بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم يا بنات، أهلا بيكم يا شباب. In this lecture we will cover a whole new chapter which is discussing the concept of capital budgeting decisions. It is chapter 10 in your textbook, starting by page 440. And in these slides, or in the rank of our chapters, it is chapter 5. So I would like you to bring your textbook and take the explanation with me to be able to study later. So in this chapter, we will study a new concept, the capital budgeting techniques, or the capital budgeting decisions, because you in your professional life you will need to understand capital budgeting techniques to help determine the relevant cash flows associated with proposed capital expenditures, and you will need to understand capital budgeting techniques as well to correctly analyze the relevant cash flows of proposed projects and decide whether to accept or reject them. So it is a managerial tool which will enable you to decide or to pick up from available investment projects or investment proposals. And you will need to understand capital budgeting also to grasp how proposals for new marketing programs, for new products, and for the expansion of existing product lines, which will be evaluated by firms' decision makers. So this technique will help you to decide concerning the available projects or available proposals. It will give you the decision criteria which will enable you to make a rational decision of choosing among different alternative projects or alternative proposals. يبقى يا شباب قرارات رأس المال أو قرارات خاصة بالمشروعات المتاحة أمامي هدرسها عشان تمكنني من الاختيار ما بين المشروعات أو المقترحات المختلفة أو المتاحة أو البديلة. هستعملها عشان أختار ما بين أكتر من بديل. إذن هي بتديني الأداة اللي بتمكنني من الاختيار ما بين بدائل. So we will learn several techniques. We will have of course a preliminary background of capital budgeting as a concept, and we will be able as well to learn some of the techniques of taking decisions concerning capital budgeting, such as the payback period. This is the technique number 1. The net present value, this is the technique number 2, and the internal rate of return, this is the technique number 3, and so on. So we will discuss the concept of capital budgeting and its relevant techniques. So let's start by understanding what do we mean by capital budgeting. Long-term investments represent sizable outlays of funds that commit a firm to some course of action. Consequently, the firm needs procedures to analyze and select its long-term investments. And capital budgeting is the process of evaluating and selecting long-term investments that are consistent with the firm's goal of maximizing owners' wealth. Of course, when I choose among alternatives, or when I choose from several options, I
the one which is consistent with the firm's goal and overall strategy. So the choice of managers from available proposals or from available alternatives is in the light of the firm's overall strategy and goals, which is in most cases maximizing owners' wealth. Firms typically make a variety of long-term investments, but the most common is in fixed assets, which include property, land, and equipment. These assets, often referred to as earning assets, generally provide the basis for the firm's earning power and value. So capital budgeting is a process which will enable me, which I go through to evaluate and select long-term investments in the light of my firm's goals of maximizing owners' wealth. Because firms treat capital budgeting and financing decisions separately, we will begin now by discussing the concept of capital budgeting. So we first need to learn what are the motives for capital expenditure. Why do we need to expend or to spend sum of money as a capital? A capital expenditure is an outlay of fund by the firm that is expected to produce benefits over a period of time greater than one. This is the capital expenditure. يبقى ده الإنفاق الرأسمالي. يبقى إنفاق رأسمالي بيدر لي عائد على مدى زمني أكبر من سنة. ده الإنفاق الرأسمالي. مبلغ من المال بتخلى عنه الآن وبتجيلي عوائده في مدة أكبر من سنة. But on the other hand, an operating expenditure is an outlay resulting in benefits received within 1 year. So الإنفاق بقى التشغيلي مبلغ المال بتخلى عنه الآن, sum of money I get rid of now, but I will receive its benefits within 1 year. خلاص يا شباب؟ So fixed asset outlays are capital expenditures, but not all capital expenditures are classified as fixed assets. خلاص يا شباب؟ Companies make capital expenditure for many reasons. The primary motives for capital expenditures are to expand operations, to replace or renew fixed assets, and to obtain some other less tangible benefits over a long period. طيب أنا ليه بصرف النوعين دول من الصرف أو ليه بنفق النوعين دول من الإنفاق؟ بصرف النوعين دول من الإنفاق عشان أمول عملياتي، أعمل إحلال أو إجداد لآلات أو معدات أو أصول ثابتة حالية، أو أشتري حاجات جديدة خالص، أو أحصل على فايدة غير ملموسة على مدى زمني أبعد. خلاص يا شباب؟ يبقى فرقنا ما بين نوعين من الإنفاق: the capital expenditure and operating expenditure. Now let's learn what are the process of capital budgeting. It is a process which consists of 5 distinct but interrelated steps. يبقى ديت خطوات مميزة وواضحة ومعتمدة على بعضها. تمام؟ It starts by proposal generation. Proposals for new investment projects are made at all levels within a business organization and are reviewed by finance personnel.
يبقى في المرحلة ديت بنتلقى أو بنطور مقترحات للإنفاق. Review and analysis. Financial managers perform formal review and analysis to assess the merits of investment proposals. This is the step of evaluation. After generating a huge number of proposals or alternatives, I must evaluate. So I give value for each type. Decision making. Firms typically delegate capital expenditure decision making on the basis of dollar limits. Generally, the board of directors must authorize expenditures beyond a certain amount. After making a decision, I implement or I execute my decision, which is the step of implementation. Following approvals, expenditures are made and the projects implemented. Expenditures for a large projects often occurs in phases. Finally is the follow-up. You never stop after executing your decision. You must follow up and make sure that you have taken the right decision. Through the process, through the step of follow-up, results are monitored and actual costs and benefits are compared with those that were expected. دايما في مرحلة الفولو-up أو الكنترول we compare the planned performance by the actual and the actual performance to see if there is any deviation to be corrected by corrective actions. خلاص يا شباب؟ طيب. We have also some very important terminologies we will need to understand before we go through to our techniques. First, independent versus mutually exclusive projects. So these are two types of projects that are different from each other. Most investments can be placed into one of two categories, independent or mutually exclusive projects. And the independent projects, these are projects that are with cash flows that are unrelated to one another. The acceptance of one project does not eliminate the others from further consideration. يبقى مجموعة المقترحات المستقلة معناها إني لما أقبل واحد مش بالضرورة أرفض الباقي. كويس يا بنات يا شباب؟ يبقى ديت مشروعات أو مقترحات مستقلة بمعنى إن رفض أحدهم لا يعني رفض الآخر، بالعكس أنا ممكن أقبل واحد عذرا لما أقبل واحد مش شرط أرفض الباقي، أنا ممكن أقبل واحد وكمان أقبل أكتر من واحد. خلاص؟ طيب so the acceptance of one project does not eliminate the others from further consideration. On the other hand, mutually exclusive projects are those that have the same function and therefore compete with one another. يبقى دولت مقترحات بديلة وبالتالي هما بيتنافسوا مع بعض عشان واحد منهم بس اللي هيتقابل. Because the acceptance of one eliminates from further consideration all other projects that serve a similar function. For example, a firm in need for increased production capacity would obtain it by expanding its plant, acquiring another company, or contracting with another company for production. Clearly, accepting any one option eliminates the immediate need for either of the others. خلاص يا شباب، يبقى أنا عندي مثلا هدفي إن أنا أتوسع في الإنتاج. ما أنا ممكن أوسع المكان الإنتاج الحالي أو أشتري مكان جديد أو أتعاقد مع شركة جديدة تساعدني في الإنتاج. وبالتالي لما هقبل اوبشن منهم مش هفكر في الباقيين خلاص.
These are the mutually exclusive projects. طيب فهمنا نوعية المشروعات أو المقترحات ديت. Also we have two new terminologies: unlimited funds versus capital rationing. The availability of funds for capital expenditures affects the firm's decisions. If a firm has unlimited funds for investment, making capital budgeting decisions is quite simple. All independent projects that will provide an acceptable return can be accepted. يبقى في حالة الموارد المالية غير المحدودة، أنا ممكن بقبل كل المشروعات المقدمة قدامي اللي هتدخل لي عائد مقبول، هقبلها كلها. ليه؟ لأني ما عنديش مشكلة تمويل. عندي فلوس أمول بيها كل المشروعات اللي قدامي اللي بتديني عائد مقبول. طيب this is not the case all the time. Often though a fixed capital available, if firms operate under capital rationing instead, which means that they have a fixed budget available for capital expenditures that numerous projects will compete for these dollars. فكرة بقى الموارد غير المحدودة دي مش واقعية إطلاقا، مش موجودة دايما، بالعكس دايما في حالة ندرة من الموارد. الكابيتال ريشنينج بقى، ففي الحالة ديت في حالة محدودية الموارد المشروعات البديلة بتتنافس مع بعضها البعض كي يتم تقبل واحد منهم لأنه مواردي محدودة. خلاص يبقى انت يا شباب؟ خلاص يبقى فرقنا ما بين independent and mutually exclusive projects and unlimited funds versus capital rationing. We have also two new concepts: accept, reject versus ranking approaches. So we have two approaches. Now, when we compare two projects, we have two decisions. وانت بتقيم المشروعات عندك نوعين من القرارات: قرار القبول او الرفض، ده احدهم، يعني يا اما تقبل يا اما ترفض، ده مدخلك يا اما تقبل يا اما ترفض. طب المدخل الثاني ان انت ترتبهم. يلا let's understand what do we mean. Two standard approaches to capital budgeting decisions are available. The accept-reject approach involves evaluating capital expenditures proposals to determine whether they meet the firm's minimum acceptance criteria or not. This approach can be used when the firm has unlimited funds. يبقى على الأغلب لما باخد المدخل دوت، مدخل القبول أو الرفض، بيبقى عندي مواردي المالية محدودة. تمام؟ This approach can be used as a preliminary step when evaluating mutually exclusive projects or in a situation in which capital must be rationed. خلاص يا شباب؟ يبقى فكرة قبولي أو رفضي بتتكلم عن معيار قبول أو رفض. بستخدم المدخل دوت لما بيكون عندي إمكانياتي المادية محدودة أو المشروعات اللي بقيمها mutually exclusive، يعني واحد منهم لو هقبله هيرفض الباقيين. تمام؟ In these cases, only acceptable projects should be considered. Type the second method or the second approach is the ranking approach. It involves ranking projects on the basis of some predetermined measure such as the rate of return. في الحالة دي أنا لا بقبل ولا برفض، ولكن أنا برتبهم وفقا لأحد المعايير المتفق عليها مسبقا، زي مثلا العائد أو معدل العائد. The project with the highest return is ranked first
and the project with the lowest return is ranked last. Only acceptable projects should be ranked. Ranking is useful in selecting the best of a group of mutually exclusive projects and in evaluating projects with a view of capital rationing. خلاص يا شباب؟ يبقى اتفقنا على انه في مصطلحات جديدة اتعلمناها، مصطلحين عكس بعض اللي هما independent versus mutually exclusive projects, unlimited funds versus capital rationing, accept, reject versus ranking approaches. Let's now have an example to show you what do we mean by the alternatives. خلاص يا شباب؟ تعالى دلوقتي نديك مثال يوضح لك يعني ايه two projects and we need to evaluate them and choose between them. زي ما انت شايف كده ديت شركة قدامها two proposals. اديك شايف ال two projects that Bennett is trying to select from. Project A includes an initial investment of $42,000, while project B includes initial investment of $45,000. These two digits represent the outflow, the cash outflow. تمام؟ طيب what are the expected cash inflow? These are the expected cash inflows in year 1, 2, 3, 4, 5. So at the end of year 1, project A will generate $14,000, but project B will generate $28,000. طيب by the end of year 3, project A will generate $14,000, but project B will generate $10,000. خلاص يا شباب وهكذا. يبقى شركة بنت عندها مقترحين. المشروع الأول يتضمن إنفاق استثماري ب $42,000. طيب المشروع الثاني يتضمن إنفاق يعني إيه؟ يعني كاش أوت فلو ب $45,000. طيب الكاش إن فلو بقى التدفقات النقدية الداخلة بقى في السنة الأولى كذا، في الثانية كذا، في الثالثة كذا، في الرابعة كذا، في الخامسة كذا. And as you can see or as you can notice that project A includes fixed or constant amount of cash inflows across years, while project B includes unstable or unfixed or unconstant cash inflows across years. خدت بالك؟ خدت بالي. يلا عايزه اقيم ما بين التو بروجكتس دولت whether to choose to invest in project A or to choose to invest in project B. Let's first represent these two projects on a timeline, which is visiting the conventional cash flows of project A and B. عندك خط الزمن اهو. في السنة زيرو أنا هحط $42,000 في السنة زيرو، ده الإنفاق. طب في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة أنا كل سنة I will receive $14,000 as a cash inflow. While in project B I will invest $45,000 and I am expecting $28,000 in the first year, 12 in the second, 10 in the third, 10 in the fourth, and 10 in the fifth. خلاص يا شباب؟ خلاص. Let's move on. يلا بقى نقول لك some of the techniques you will use to choose among these two projects, because by looking to the two projects you will not be able to
develop a criteria upon which you will choose among these alternatives. So we will learn techniques which will give you a decision criteria upon which you can take your decision. Our technique, the first technique, is the payback period. أول أداة أو أول تكنيك بنستعمله للحكم ما بين المشروعات المختلفة هي فترة الاسترداد. Small and medium-sized firms often use the payback period approach to evaluate proposed investments, which is the time it takes the firm to recover its initial investment in a project as calculated from cash inflows. يبقى فترة الاسترداد هي الفترة الزمنية اللي تقدر الشركة تسترد فيها المبلغ اللي استثمرته في بداية المشروع. In the case of an annuity, the payback period can be found by dividing the initial investment by the annual cash flow. طيب يلا نرجع تاني للمثال بتاعنا. بيقول لك في حالة ثبات العوائد الداخلة أو التدفقات النقدية الداخلة تقدر تحصل على فترة الاسترداد سهلة قوي. إزاي؟ اقسم الإنفاق الاستثماري المبدئي الانيشال انفستمنت على الانيوال كاش انفلو. اقسم ال 42 على 14 هيديك فترة الاسترداد. طيب in the case of mixed stream of cash inflows which is the unstable زي ما انت شايف كده in project B unstable or unfixed cash inflows, the yearly cash inflows must be accumulated until the initial investment is recovered. طب أنا بقى عايز أعرف بروجكت بي هيرجع لي 45,000 في مدة قد إيه؟ تنك تجمع بقى accumulated تراكم بقى تعمل عملية تراكم للكاش inflows over years to find out when you can receive the cash investment that you have invested in the first year. خلاص يا شباب؟ Although popular, the payback period is generally viewed as unsophisticated capital budgeting technique because it does not explicitly consider the time value of money. طيب يلا بقى نطبق على المثال بتاعنا ونشوف دي decision criteria. احنا قلنا لك ان كل تكنيك منهم هيبقى فيه طريقة حساب ليه وفي decision criteria، في مسطرة بتعرفني او معيار بيعرفني اخد القرار ازاي، واخيرا انت بتاخد قرار. So the decision criteria in the payback period technique is the length of maximum acceptable payback period is determined by management. يبقى ايه هو معيار القرار في طريقة فترة الاسترداد؟ فترة الاسترداد المسموح بها من قبل الإدارة. This length or this value or this period is set subjectively on the basis of a number of factors, including the type of project, the product life cycle, the perceived risk of the project, and the perceived relationship between the payback period and the share value. يبقى فترة الاسترداد اللي بتقبلها الإدارة دي فترة بيتم تحديدها بشكل يعني بدون أي أساس subjectively أو بشكل متحيز اعتمادا على عدة عوامل زي دورة حياة المنتج أو يعني المخاطرة اللي مصاحبة للمشروع دوت وهكذا. So what is the criteria when the payback period is used to make accept reject decision? The following decision criteria apply. If the payback period is less than the maximum acceptable payback period, accept the project. If the payback period is greater than the maximum acceptable payback period, reject the project. خلاص يبقى انت عرفت دلوقتي المسطره بتاعتك اللي انت هتاخد عليها قرار. We can calculate the payback period for Bennett Company's projects A and B using the data in
the previous example for project A, which is an annuity, fixed amounts of cash inflows over periods. The payback period is 3 years, simply by dividing $42,000 initial investment by the $14,000 annual cash inflow. Because project B generates a mixed stream of cash inflows, the calculation of its payback period is not as clear-cut. If the cash inflows are unstable, it is not that easy to calculate the payback period. So I need to accumulate the cash inflows until I reach a time in which I receive the amount of money invested at year 0. So in year 1, the firm will recover $28,000 of its $45,000 initial investment. By the end of year 2, $40,000 will have been recovered. That meaning $40,000, 28 from year 1 plus $12,000 from year 2. At the end of year 3, $50,000 will be recovered. Only 50%. أنا في آخر السنة الثالثة حصلت $50,000، بس أنا استثمرت في البداية 45، يبقى أنا مش محتاج السنة الثالثة كلها. Only 50% of the year 3 cash inflow of $10,000 is needed to complete the payback of the initial $45,000. So the payback period for project B is therefore 2.5 years, 2 years plus 50% of year 3. طيب أنا عرفت إزاي أحسبها؟ بناء على البيباك بيريود اللي اختارتها الإدارة. أنا هاخد قرار بخصوص البروجكت 1 أو بروجكت A أو B. طيب if the maximum acceptance is 2 years, so I will reject both A and B because neither of them can get back the money invested at year 0. يبقى لو أقصى فترة استرداد مسموحة من قبل الإدارة هي 2 سنين، أنا هرفض الاثنين. ليه؟ لأن مفيش حد منهم قدر يسترد المبلغ الإنفاق الاستثماري المبدئي في الفترة 2. طيب if the maximum acceptance period is 3 years. طيب لو فترة الاسترداد المسموحة 3 سنين، هختار أنهي بروبوزل؟ ركز معايا. لو فترة الاسترداد المسموحة هي 3 سنين، both can generate the money invested within 3 years. But what will be much more profitable for me? Project B, because it generates the money invested in less than 3 years. خلاص يا شباب؟ طيب what are the advantages and disadvantages of the payback period method? Its popularity results from its computational simplicity and intuitive appeal. So it is very easy, it is very simple, and it can be used in simple form. It is widely used by large firms to evaluate small projects and by small firms to evaluate most projects. These are the most important advantages or pros of the payback period. It is very simple, very easy. It is used by large and small companies. What are the major weakness or one of the most important cons? The major weakness of the payback period is that it's a failure to take
fully into account the time factor in the value of money. احنا درسنا انه $1 today is better than $1 tomorrow. So the payback period does not consider at all the time value of money. Another weakness or another cause, its failure to recognize cash flows that occur after the payback period. يبقى أنا اتعلمت طريقة الاسترداد، اتعلمت ازاي احسبها، اتعلمت ايه هو معياري او معيار القرار، واتعلمت كمان مزاياها وعيوبها. Let's now go to another. يعني ده كده البيباك period strengths and weaknesses او advantages or disadvantages، وده برضو example مفيش مانع ان احنا نمر عليه. Now to the second technique, which is the net present value. This method is used by most large companies to evaluate investment projects. It is called the net present value. The intuition behind the net present value method is simple. When firms make investments, they are spending money that they obtained from investors. Investors expect a return on the money that they give to the firm. So a firm should undertake an investment only if the present value of the cash flow that the investment generates is greater than the cost of making the investment in the first place. طيب ايه هو المعنى الرئيسي او جوهر طريقة صافي القيمة الحالية؟ انه الشركة بتعمل استثماراتها اللي هتدخل لها اللي قيمتها الحالية، القيمة الحالية لتدفقاتها النقدية الحالية أعلى من تكلفة الإنفاق الاستثماري في الوقت الحالي. Because the net present value method takes into account the time value of investors' money, it is a more sophisticated capital budgeting technique than the payback rule. يبقى net present value method takes into consideration the time value of money, so it faces or it overcomes one of the disadvantages of the payback period method. So the net present value method discounts the firm's cash flows at the firm's cost of capital. The rate represents the firm's cost of financing and is the minimum return that must be earned on a project to satisfy firm's investors. بحسبه ازاي بقى؟ The net present value is found by subtracting a project's initial investment from the present value of its cash inflows, discounted at a rate equal to the firm's cost of capital. يبقى بحسبه ازاي؟ عبارة عن ال present value of cash inflows minus the initial investment. طيب when NPV net present value is used, both inflows and outflows are measured in terms of present dollars. تمام يا شباب؟ يبقى دي طريقة حسابها. طيب what is the decision criteria؟ انت عندك في المعادلة دي عندك 3 احتمالات للنتائج. We can find that the net present value could be positive, it could be 0, and it could be negative. So after getting the value of net present value, how can I decide concerning my choice among alternatives? قال لك ادي decision criteria. If the net present value is greater than 0, accept the project.
If the net present value is less than 0 reject the project. ها يبقى ادي معيارك بعد ما تحسب النت بريزنت فاليو تطلع لك قيمه قارنها بالصفر. والله اعلى من الصفر اقبل المشروع. ها والله اقل من الصفر ارفض المشروع. طب لو طلع مساوي للصفر this is up to you. So you will be neutral concerning this project. يبقى انت يعني بالنسبه لي المشروع دوت it's up to you whether to accept or reject. There is no clear cut between accepting or rejecting this project. خلاص يا شباب؟ طيب. Let's have our example. ها ادي عندك المشروعين بتوعك اللي كان بروجكت A بتستثمر فيه 42,000 ويجي لك 14,000 ها باستمرار. So we will calculate the net present the present value of the cash inflows at an interest rate of 10% and the net present value will be أنا لما أطرح ال 42,000 ناقص ال 53,000 أو من يعني ال 53,000 ناقص ال 42,000 يديني 11,000. So this is more than 0. تمام؟ طيب in project B the same أنا هجيب the present value of the future cash flows at an interest rate equal to 10%. خلاص يا شباب؟ وأطرحهم من الانيشال انفستمنت يعني هتبقى كل القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة 55,000 ناقص 45,000 يديني 10,924 10,924. So both projects have a positive net present value. Both projects are net present value of both projects is greater than 0. Both are positive. ركز معايا. يبقى هما الاثنين ايجابيين. انا ممكن اقبلهم الاثنين بس if there is unlimited fund or if these two projects are independent projects. اتفقنا؟ طيب what if these two projects are mutually exclusive, which means that I must choose one and neglect one. So you will accept the higher net present value project. يبقى لو انت عندك نقديه غير محدوده اقبل الاثنين لان هما الاثنين النت بريزنت فاليو بتاعتهم اكبر من 0. طب لو النقديه محدوده لا هتختار واحد منهم. طب لو هما الاثنين مستقلين بمعنى قبول واحد منهم مش شرط يؤدي الى رفض الاخر هتقبلهم الاثنين. طيب لو المشروعين ميوتشوال اكسكلوسيف او المقترحين ميوتشوال اكسكلوسيف معنى كده ان واحد منهم لما اقبله هرفض التاني. او لو we need to ration capital او capital rationing يبقى انا محتاج اختار واحد بس. I will choose the one with the higher net present value. خلاص يا شباب؟ يبقى اتعلمنا طريقه حسابها واخدنا الديسيشن كرايتيريا وعرفت ازاي احسبها وازاي اخد قرار للاختيار ما بين المشروعين. This is how you can calculate the net present value very easily without using the calculator by using an Excel sheet. انت دلوقتي راجل محاسب وهيبقى كل شغلك على الاكسل شيت. لازم تتعلم ان انت تحسب بيه بعض الادوات المحاسبيه او بعض الادوات اللي ناخد على اساسها قرار باستخدام ان اكسل شيت. ازاي بقى انت هتدخل ركز معايا row 2 and column C يبقى the intersection of row 2 and column C I will put in this cell the interest rate. خلاص؟ يبقى أنا في التقاطع الصف الثاني مع العمود C أنا هحط الانترست ريت. طيب I will put several years 0 1 2 3 4 5
and at the year 0 I will put the initial investment. ممكن تحطه between two brackets أو in negative value. خلاص؟ يبقى أنا بحط ال 42,000 وال 45,000 ما بين قوسين. ليه؟ لأنه ده الإنفاق في السنة 0. طيب في السنة 1 و2 و3 و4 حط بقى التدفقات النقدية الداخلة. كويس؟ تعالى بقى حط الانتري ان سيل بي 11. يعني تعالى بقى في البي 11 سميها نت بي في اللي هو النت بريزنت فاليو اللي هيتم حسابها عن طريق ايكوال نت بريزنت فاليو عبارة عن السي between $2 اللي هي ايه؟ تقاطع السي مع رو 2. تقاطع السي مع رو 2 دوت يا اكسل الانترست ريت، بالاضافه الى من بي 6 الى بي 10. مش ديت التدفقات النقده؟ بلس ايه؟ بلس بي 5 اللي هو ايه؟ التقاطع بي مع الرو 5 اللي هو الانيشال انفستمنت. خلاص؟ وبعدين يروح مطلع لك النتيجه بمنتهى السهوله نت بريزنت فاليو 11,000 و 10,000. كويس؟ يبقى the choice of project A. انا هختار project A لانه with more net present value. يبقى انا قدرت ان انا احسبها حتى باستخدام الاكسل شيت اللي هيمكنني من ان لو حتى سنين طويله او يعني تدفقات نقديه متلعبكه او انا اقدر احسبها بسهوله من خلال الاكسل شيت اللي هيمكنني من ان انا اختار one of the projects. خلاص؟ Let's learn another technique which is called the profitability index. ده مؤشر الربحية for a project that has initial cash outflow followed by cash inflow. The profitability index is simply equal to the present value of cash inflows divided by the initial cash outflow. دي بقى طريقة يعني ايه معدلة او يعني بالتوافق ما بين النت بريزنت فاليو ومؤشر الربحية. بحسبها ازاي؟ The net present value of cash inflows divided by the initial cash outflow. When companies evaluate investment opportunities using the BI, the decision rule they follow is to invest in the project when the index is greater than 1. يبقى أنا عرفت طريقة الحساب وعرفت كمان المعيار اللي هاخد على أساسه القرار. يبقى أنا هقسم net present value of cash inflows by the initial investment for both projects. يبقى هقسم ال $53,000 divided by $42,000 يديك 1.26. طيب the second project profitability index is $55,924 divided by $45,000 equal 1.24. So both are greater than 1. So I can accept both. But if these projects are mutually exclusive, accept the one with the higher BI. يبقى لو أنا عندي capital rationing أو المشروعين mutually exclusive لازم أختار واحد واستبعد الآخر. هختار المشروع اللي ليه profitability index أعلى من الآخر. خلاص يا شباب؟ ده مثال بسيط خالص عشان نقدر نفهم النقطة ديت. طيب let's sum up. We have learned how to calculate the payback period. We have learned how to calculate the net present value. We have learned how to calculate the profitability index.
Now the final technique, which is the internal rate of return. It is a sophisticated capital budgeting technique, the discount rate that equates the net present value of an investment opportunity with zero. ركز معايا. ده معدل العائد الداخلي. كويس يا بنات يا شباب؟ ده تكنيك يعني أكثر فلسفة أكثر فلسفة من التكنيكس الثانية كلها. Because the net present value of cash inflows equal the initial investment. So if you are using the IRR in the net present value equation, net present value will equal zero instead of the interest rate. So it is the rate of return that the firm will earn if it invests in the project and receives the given cash inflows. خلاص يا بنات يا شباب؟ يبقى دوت معدل العائد اللي هتحققه الشركة إذا استثمرت في هذا المشروع. It is a very good tool, so it will be used in case of feasibility study. So it can be calculated by the equation and the decision criteria. If the IRR is greater than the cost of capital, accept the project, and if the IRR is less than the cost of capital, reject the project. خلاص يا بنات يا شباب؟ يبقى معدل العائد الداخلي هو معدل العائد اللي هحققه لما استثمر في احد المشروعات. طيب ده كده سهل قوي. ممكن ناخد مثال او example. عندك اهوت في المشروع بتاعنا همشي المعادله بتاعتي to calculate the IRR which is for project A equal 19.9% and the IRR for project B equal 21.7. So comparing the IRR of the two projects, A and B, they both are greater than 10% cost of capital. If the company's cost of capital is 10%, so these two projects IRR are greater than 10%. So comparing the two projects IRRs, we should prefer project B with the higher IRR 21.7 greater than 19.9%. And at the same by the same manner, you can use an Excel sheet to calculate the IRR بنفس الطريقة يا بنات يا شباب. انت بتحط الداتا بتاعتك الانفاق الاستثماري في البيريود 0 between two brackets عشان ده بالناقص او تحطه بالماينس. تمام؟ وبعدين تحط التدفقات النقديه برضه، بس ساعتها هتعرف الاي ار ار بان هو عباره عن ايه؟ the summation of B4 to B9 من الرو 4 للرو 9. مش دي التدفقات النقديه؟ طيب الاي ار ار بقى بحسبه ازاي؟ من طريق المعادله بتاعتي يطلع لك 19 او 21 برضه باستخدام اكسل شيت، بدل ما انت هتحير نفسك بالآلة الحاسبة لو كانت المدد كبيرة او الفترات الزمنية كبيرة او الكميات النقدية يعني معقدة او صعبة. هتوفر على نفسك لو اتعلمت الاكسل شيت. طيب let's sum up يا شباب. احنا اخدنا 4 تكنيكس اللي هم البي باك بيريود والنت بريزنت فاليو والبروفيتابيلتي اندكس اند فاينلي the IRR. الأربعة تكنيكس دول عرفنا ازاي how to calculate them and what are the decision criteria upon which I can choose among different alternatives.
اخذنا البيباك بيريود والنت بريزنت فاليو، واخذنا كمان البروفيتابيلتي اندكس اند IRR تكنيك. يبقى ديت ادواتي للانفاق الاستثماري وللاختيار ما بين المقترحات الاستثماريه المختلفه. ده عندك in your textbook يا بنات يا شباب chapter 10. خلاص تابع معايا وانا بشرح في الكتاب بتاعك، كل الامثله موجوده وكل الشرح وكل التفاصيل وكل الايكويشنز. and we will stop at this chapter and will complete next week. اشوفكم على خير يا بنات يا شباب.